Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Mahmoud Abdul Muttalib is with you again, my dear students in Riyadh al-Iman National School. Today we are going to talk about conditional if type 0, type 1, type 2. The first, type 0. If, in general, if, إذا أو لو يجي بعدها two sentences or two clauses. If clause جملة الشرط, the main clause جواب الشرط. يعني if في الجزء الأول الفعل اللي بعد if مباشرة هو فعل الشرط زي المثال اللي هنشوفه دلوقتي، وفي الجزء الثاني جواب الشرط. For example, if you heat ice it melts. If you heat ice it melts. Look at the verb heat, melts. The first one, the if clause, if you heat ice, condition, it's condition. هو ده الشرط اللي احنا بنتكلم عنه. If you heat ice, إذا سخنت الجليد أو الثلج, what will happen? It melts. It melts, the main clause. فعل الشرط. If you heat ice, it melts. جواب الشرط على طول هنلاقيه موجود، بس نركز على الفعل. نشوف the tense، الزمن. Heat, present simple. Melts, present simple. This sentence is talking about logic, something like facts, scientific experiments. Something can't be changed. Something can't be changed. شيء لا يمكن تغييره. Why? It's a fact. It's a fact, حقيقة ثابتة. Or a scientific experiment. We are talking in this sentence about a fact or scientific experiment. If you do it in the laboratory, if you heat ice, it, what happens? It melts. لو سخنا الثلج أو الجليد، إيه اللي هيحصل؟ It melts. Logic. Logic. شيء منطقي. It's a fact. Now, look. If, clause, condition, the main clause, result. Another example. If you freeze water, it becomes solid. If you freeze, present simple, it becomes present simple. Why? Facts. And we use conditional if type 0. If clause, now the rule is if clause, subject plus verb in simple sentence and simple present. The main clause is subject, verb in simple present. Now, let's go to see the second type, type 1. Type 1, the same. In type 0, we have two clauses. We have two clauses. If clause and the main clause. If clause, like if you study hard, you, what will we write? Can, will, may, or might. Plus the infinitive. Their infinitive, يعني مصدر بدون to. If you study hard, you can succeed, or will succeed, or may succeed, or might succeed. إذا درست بصورة جيدة، إذا درست بصورة جيدة, what will happen? You will succeed. You can succeed, you may succeed, or you might succeed. ليه حطينا دايرة على will؟ Well هي الأساس، يعني هي الأساسية. But we can replace it by can, may, or might. لكن ممكن نستبدلها ب can أو may أو might according to the meaning I want. وفقا للمعنى اللي أنا عايزه. يعني ممكن أقول لك إذا درست جيدا ممكن تنجح، سوف تنجح، ربما تنجح. طيب زي ما قلنا في الحالة 0 إن احنا استخدمناها for logic, things, or for facts or scientific experiments. Now, when do we use the first type or type 1 for probability
things that can happen. Can happen if you do the condition in if clause. The second verb in the main clause will happen. يعني لو درست كويس، لو ذاكرت كويس، ايه اللي هيحصل؟ هتنجح في الحالة دي. او لو ده المعنى المقصود استخدم type 1 not 0. Now the rule: if clause, subject, present simple, verb in present simple, the main clause, subject, or will, can, may, might, plus their infinitive again. Verb infinitive without to, their infinitive. Now let's go to type 2 or the second conditional F. The same as in the previous types 0 and 1. Look at the sentence without F. I don't have money, I can buy a car. I don't have money, I can buy a car. ما معيش فلوس. نتيجة I can buy a car or a car. مش هقدر اشتري السيارة. طيب شوف كده الجملة لما نكتب F ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان احنا هنبتدي نغير الفعل ده، الفعل اللي موجود في الواقع فعلا، اللي موجود في الحقيقة I don't have money. طب لو قلت لو او اذا، لو كان معايا فلوس، كان الفعل اتحول للماضي. عشان كده هتشوف الجملة دلوقتي حالا if I had money. if I had money I. طيب الفعل التاني بقى can't, could, will, would, may, might. يعني ايه؟ مرة تانية لو الفعل هنا present نخليه past present simple يبقى past simple. if I have money that I had money. طب can that could, will, would, may, might. شوف كده الجملة بقى I don't have money that if I had money لو معايا فلوس ايه اللي هيحصل؟ I could buy a car. I could buy a car. كنت قدرت اشتري السيارة. لو كان عندي فلوس هقدر اشتري السيارة. لو عندي الفلوس الكافية هشتري السيارة. عشان كده the rule is if clause subject بعده verb in simple past not present, main clause subject, could, would, might. could, would, or might, any one of them, it's okay. Plus verb in infinitive without to. Okay, when do we use this type, conditional type 2? But before saying when do we use it, look at the sentence and try to answer it. I'm not good at math. I can't solve this equation. I'm not good at math. I can't solve this equation. Okay, أنا مش كويس في الرياضيات، مش هقدر أحل المعادلة. طيب حاول تفكر كده. if لو أنا قلت if هنقولها إزاي؟ if لو كنت كويس في الرياضيات. شوف هتكتبها بقى إزاي هنا كده. لو كنت كويس في الرياضيات هقدر أحل المعادلة. am بص المثال اللي فوق present بقى past، هنا نفس القصة. am تبقى was. طيب don't
not. الاتنين يتحسبوا. النفي negative تبقى positive, positive تبقى negative. If I was good at math, I فكر في الجزء الثاني قبل ما نكتب الإجابة. I could solve this equation. طيب نرجع بقى للسؤال. When do we use conditional type 2? We use it to express that something is possible, but difficult to do. Something which is difficult. It's not impossible, no. It's just difficult, very difficult to do the condition. It's very difficult to do the condition. Okay? I hope that I explained the three types 0, 1, 2. أتمنى أن أنتوا تكونوا فهمتوا الشرح للحالات الثلاثة اللي قلناها، الصفرية والأولى والثانية، ونحاول نطبق ده حالا على exercise من كتاب Full Blast 6.